Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you all doing? I hope you're good. So, waan nii soo noqday my student. Ilaa adigu bil u dhawaad like safarna waan galay haddana waa xanuunkuna iska jira. Marka my dear student waan nii soo xiisay macallinkeen Nuruddin nii soo noqday. Insha Allah casharkeena maanta hadduu ila yiraahdo casharkeena soo aan ka mandhigayn doonaa. Arday badan baa iga codsaday macallin sida to have loo isticmaalo ama saa u taqaanaan balahaansho marka soo ahaan qofku waxa uu leeyahay ani waxa aan leeyahay iyadu waxa leedahay isagu waxa uu leeyahay kaasa laga soo codsaday insha Allah kaasa maanta insha Allah casharka ku dhigan doonaa oo kan aan wali aan confuse kuma noqon doonto insha Allah haddii la yiraahdo. So my dear student, thank you so much, you know, I'm happy to see you again, all right? So maanta waxaan ku dhigan doonaa casharkan to have si loo isticmaalo ama soo ahaan lahaansho like lahaansho marka qofku soo ahaan hiblaayo waxa uu leeyahay qofkaas waxa uu leeyahay marka leedid tusaale I, you, we, they waxay qaataan have marka tusaale I have a car, I have a wife, I have I have a house, I have a children, I have like anu waxaas leeyahay anigu waxaas leeyahay I have a class xisad ayaa leeyahay I have a lot of money anigu lacag badan ayaa leeyahay I have an iPhone iPhone ayaa leeyahay I have right waa marka lahaanshaha laga hadlayo you understand okay marka soo ahaan you know waxay qaataa have waxa leedahay you have a car waxa leedahay soo ahaan gaari you have a house guri ayaa leedahay you have a children xaruur ayaa leedahay waa hadal caadi marka la sameeyo sorry waa hadal caadi marka laga sameeyo you have a car adu gaari ayaa leedahay ma su'aal ma negative waa affirmative when waa hadal caadi you know like I have a car, you have a car, we have a car, they have a car. Like I have a children. I have a children, right? Like to ahaan kan waa marka to ahaan la sameeyo hadal caadi lahaanshaha qofkaas waxa uu leeyahay anigu waxa leeyahay adigu waxa leedahay iyagu waxa leeyihiin like to ahaan I have a car meesha banaan to ahaan qofku wuxuu lahaa gali bas I have money man I have a lot of money I have a class I have a lot of students you understand lahaansho marka la leeyahay I have you understand okay like you have we have they have لأن أنت أفرتها حاجة كواركيسين أفرتها حاجة كواركيسين my dear student like أفرتها أنت كواركيسان وحلو استعمالها have okay she he it وحلو استعمالها like تعامرك العشاء has يلو استعمالها يدو حاسة اللي هاي she has a beautiful car waxay leedahay gaari qurux badan she has a house waxay leedahay guri she has a children waxay leedahay caruur she has children caruur ayay leedahay waa hadal caadi right she has husband waxay leedahay sahan oday ama sahan waxay leedahay xaajigi you understand that's what I'm talking about right like she has a car gaari ayay leedahay she has a beautiful eyes waxay leedahay indho qurux badan she has long black hair waxay leedahay timo dhaadheer oo madmadow you understand she has big ears waxay leedahay dhago waaweyn you understand she has beautiful eyes waxay leedahay indho qurux badan you understand yeah like marka she laga hadlay lahaansho sahan ma qaato have ee wuxuu qaataa has waxa leedahay she has okay marka he na wuxuu qaataa has it na soo kale sahan has tusaale iPhone baa soo iibsatay it has a good camera wuxuu leeyahay kaamirad qurux badan kaamirad wanaagsan ayuu leeyahay it has a beautiful camera wuxuu leeyahay kaamirad aad u qurux badan it waxa loo isticmaalaa shayga you understand it marka qaar kun waa loo isticmaalaa dadka it sahan tusaale qofka dumarka albaabka garaaco kale like sahan hey who are you it's me ayuu ku ornaya right marka sahan it marka kale waa loo isticmaali karaa marka sahan qofka aad garanayn ee banaanka joogo hey it's me right it's me you understand waad oran kartaa you understand so marka my student she he it waxa loo isticmaalaa has looma isticmaalo have لكن I you we they waxa loo isticmaala have like sahan I have a car you have a car we have a car they have a car waxa doontid sahan lahaansho marka ka hadlaysid xaga un gali please kana marka sahan she has a car he has a car it has a car it has a good like it has a good water it has wuxuu leeyahay tusaale guriga laga hadlaya the house has a good camera gurigu sahan wuxuu leeyahay kaamirad qurux badan the house has a beautiful yard sahan gurigu wuxuu leeyahay deer qurux badan yard waxa la yiraahdaa deer you understand yard yeah sahan yard waa deer weeyaan
guriga saahan it has a beautiful yard wuxuu leeyahay deer qurux badan you understand marka kan waa hadal caadiya war qofkaas kaas uu leeyahay I have you have we have they have you understand that's what I'm talking about right maybe you understand right okay kaasaasa loo isticmaalaa waa affirmative waa hadal caadiya waa marka lahaansho laga hadlayo to have lahaansho okay su'aal sidee baa looga sameeyaa su'aal marka la sameeyo do ayaa looga horeysiyaa marka waxa leedahay xaga wuxuu ahaa I have waa hadal caadiya okay do I have a car anigu ma gaari ayaa leeyahay do I have a car do I have a car anigu ma gaari ayaa leeyahay qofkii baa su'aalaysa do I have a car anigu ma gaari ayaa leeyahay do I have a nickname anigu manaanis ma leeyahay do I have a wife anigu maxaas baa leeyahay do I have a children anigu caruur baa leeyahay do I have a house anigu saaxaan ma guri ayaa leeyahay do you tan waa easy way waad garanaysaa qof walba uu garanaya do you have a job shaqo ma leedahay do you have children caruur ma leedahay do you have a house gaari ma leedahay do you have a house guri ma leedahay do you have a car gaari ma leedahay do you have a job do you have a lot of money wax lacag badan ma leedahay do you have money lacag ma leedahay you understand marka ma siirin marka su'aal laga dhigayo question marka laga dhigayo do I do you do we do they do I do you do we do they right do I do you do we do they do I do we do you do they right markaas ahaan kan waa markaas ahaan su'aal laga dhigayo waa goorme marka lahaansha laga hadlayo masiirin marka lahaansha laga hadlayo su'aashaas lagu dhigaa do I have a car do you have a car do we have a car do they have a car do I have a car anigu gaari ma leeyahay do you have a car adigu gaari ma leedahay do we have a car anigu gaari ma leenahay do they have a car iyagu gaari ma leeyihiin okay marka saahan laga dhigayana she he it marka laga dhigayo su'aal see looga dhigaa daas ayaa la horeysiyaa meeshii hast ahayd ee xaga ku qorneed hasti have bay noqonaysaa sababtoo ah daas ayaan isticmaalnaa marka su'aal laga dhigayo daas ayaa leedahay mayne ma leedid has you understand tusaale does she have a car does she have a car iyadu gaari may leedahay does he have a car isagu gaari muu leeyahay does it have a good camera kaamirad qurux badan muu leeyahay maxaa laga hadlayaa iPhone-kaad soo iibsatay hey does it have a good camera kaamirad wanaagsan muu leeyahay you understand does it have a lot of rooms like qol baad soo ahaan karaysan doonaysay waxaa leedahay does the house have a lot of rooms like soo ahaan guriga muu leeyahay qolal badan does it have a beautiful yard sahan deer qurux badan muu leeyahay does it have a good camera camera qurux badan muu leeyahay you understand does it have water does the house have water gurigu sahan biyo muu leeyahay you understand saasa uu isticmaalaa my dear student marka lahaansha laga hadlayo she he it waxa la isticmaalaa does she have a car does she have children does she have a house does she have a beautiful eyes does she have a big ears does she have long black hair does he have does it have does he have a girlfriend does he have a wife does he have a children does he have marka kulli saasa loo isticmaalaa itna shayga loo isticmaalaa does it have like sahan shaygu waxa muu leeyahay does it have a good camera does it have a beautiful camera sahan telefoonku camera qurux badan muu leeyahay yes marka ka jawaabaysa yes it has a good camera yes it has a good camera why waa hadal caadi yes it has a good camera right that's what I'm talking about my student okay marka aan ka dhigayno negative marka sahan I you we they marka aan negative ka dhigayno I don't have a car you don't have a car we don't have a car they don't have a car I don't have children you don't have a children we don't have children they don't have a children I don't have a girlfriend you don't have a girlfriend we don't have a girlfriend they don't have a girlfriend like so sasa logo dhigaa my student you understand marka I you we they what easy way my student it's a piece of cake it's like taking candy from a baby all right like so my student what easy way I don't have a time man I don't have a time you don't have a time we don't have a time you know they don't have a time I don't have the time to do that we don't have the time to do that you don't have the time to do that all right that's what I'm talking about okay my students that's loo isticmaalaa marka sahan I don't have a car you don't have a car so I don't have money you don't have money we don't have money they don't have money waa negative weeyaan marka negative laga dhigayo qaacidada raac oo sahan wixii aan lahayn xagga dambe kelima sir please
I don't have a beautiful wife. I don't have a children. I don't have people, man. That's what I'm talking about, right? Okay, marka sahan I, you, we, they, sahan negative laga dhigayo qaabkaasa masiro looga dhigaa. Okay, marka she, he, it, marka sahan negative looga dhigayo. She doesn't have a car. He doesn't have a car. It doesn't have a beautiful camera. So sahan telefonka qofkii so does it have a good camera? So sahan does the phone have a good camera? Telefonku sahan camera qurux badan muu leeyahay. Marka qof wuxuu ku leeyahay no, it doesn't have. It doesn't have a good camera. It doesn't have a beautiful camera. It doesn't have a beautiful camera. It doesn't have a beautiful camera. It doesn't have water. The house the house doesn't have water. Guriga biyo ma laha. You understand? It doesn't gurigi it ayaa laga wadaa. It doesn't have water. Guriga biyo ma laha. It doesn't have a good Wi-Fi. Wi-Fi fiican ma laha. It doesn't have wuxuu lahayn. It doesn't have a lot of rooms. Qolal badan ma laha. You understand? Marka she doesn't have, he doesn't have. She doesn't have children, he doesn't have children. She doesn't have a boyfriend, he doesn't have a girlfriend. That's what I'm talking about, my student. Marka lahaanshaha, my dear student, saasaa loo isticmaalaa. Marka tusaan hadal caadi laga sameynayo. I have a car, she has a car. Do I have a car? Does she have a car? I don't have a car, she doesn't have a car. That's what I'm talking about, my student. Marka tusaan lahaanshaha tusaan kuma wareeri doontid qaacidada raac. استعمال waxyaabo kale adigu lahaanshaad sahan ku isticmaal jumlado badan ka soo samee. Please just write it down. Isu ogeysid saayna si fiican soo qortay baasin ina soo duceey insha Allah hadii la yiraahdo. I'm sorry sahan aad baan niga raagay. I'm very sorry from my bottom of my heart, my dear student. I don't know how to tell you, and I don't know how to thank you too. You know, you were praying for me for a long time. I know that, all right? So insha Allah, my student, after saasa nigu wadi doona hadii la yiraahdo soo duceeya casharkan sahan kan isticmaala xagan igu hoos qora. Please comment okay? So if you have any question, please let me know. Until next time, stay awesome, stay educated, continue to learn, spreading the love of the world. So peace out, take care, love you.